Hello, dear Australian Apitherapy Association conference participants. I would like to present our research treating horses with bronchitis using propolis and honey. So, a little bit about myself. I'm a veterinarian from 2005. And also I'm a horse anesthesiologist, work at large animal clinic in Lithuanian University of Health Science in Lithuania country. So my specialization is horse internal diseases, hematology and toxicology. Also I'm research and work with horses and other special animals. So, speak about propolis. What is propolis? I think you know that bee products have been used since ancient times to treat many diseases, and including respiratory also system and respiratory elements. Clinically, propolis has shown antioxidative actions in humans, blood parameters, and also respiratory parameters, and especially in asthmatic patients. So, propolis and its components have antibacterial, anti-inflammatory, and also immunomodulatory, mucolytic, and intratumor activities. And also, it's not only use propolis, but in medical use, use honey, propolis, bee breed, milk, venom, and so all. But in veterinary medicine, they use a limited and very useful of Hanukkah honey partages, and also sometimes using laminitis, and especially honey used to treat wounds. So you can see our one of patients, and it was treated by using of honey. With our colleague, we decided to use propolis inhalation and honey to treat horse bronchitis. Next to laminitis, bronchitis or pneumonia is the most common disease for horses. Symptoms need to be noticed very quickly so that a vet can give medicine preventing a chronic situation of a respiratory disease. If the vet does not, it can cause a dramatic state of health, and in worse cases ends in the recurrent airway obstruction. The first symptoms for the inflammation is the cough. At first, a horse can only have it from time to time. That makes it really hard to notice. In the course of inflammation, the cough becomes worse, and additionally, the horse has a high temperature and a worrying health. In this situation, the horse can even have a temperature about 40 degrees. Normally, the horse has temperature about 57.5. So the temperature increase, also the coughing increase, and you can see a mucus or purulence discharge of the nostrils. And also sometimes bronchitis ends in pneumonia if the horse owner did not notice the symptoms in time. So the type of inflammation in bronchoalveolar fluids will dictate the therapeutic plan, and regardless of its etiologic profile, all horses with bronchitis should receive aerosolic bronchodilatory therapy before exercises and after exercises, also treated with
using the antibiotics, and sometimes we use non-inflammatory drugs. And we decided to change to use propolis and honey, so to change antibiotic to plants. Yes, and like present one case, but in our research we used 5 horses. We do 2 exams. In one research we use ethanolic propolis, and in other we use water propolis. So now I present propolis, ethanol propolis. This is a male Estonian riding horse, 50 years old, and the mare has abdominal increase, respiratory rate, and also nasal discharge after 15 minutes after walk. So you can see the horse and how she breathes. It's a terrible breath, yes, and bronchitis. What we do in every horses we do general clinical examination. It means heart rate, respiratory rate, temperature, animal appearance. Also we do bronchoscopy. During bronchoscopy we collection atracheial lavage and examine microbiology and cytology examination with tracheal, and also we give propolis, tincture, ethanol propolis, and after our treatment 7 days we repeat our study, repeat the bronchoscopy. The blood collection was in EDTA, and also we collect blood parameters. So the treatment was 7 days. You see how we do inhalation and anesthesia, yes, and what our treatment scheme. Crude propolis was grounded and extracted with 70% of ethanol for 3 days by shaking at room temperature, and when after bronchoscopy we count and 1.4 milliliter of ethanol extract of propolis plus 3.5 milliliters of honey for 500 kilograms be weight of the horse. We mix it with 1 glasses of 50 degrees of water, and horses were inhaled 3 times a day using horse inhalation. After inhalation for horses was mixing 40 milliliters of water mixed with 10 milliliters of ethanol extract of propolis and 5 milliliters of honey, and we given per horse also 3 times a day for 7 days. The second bronchoscopy and tracheal aspiration collections for the bacteriology and cytology test we repeated after treatment a week for all patients, including blood hematology and blood biochemistry test. So what you can see in a bronchoscopy before inhalation and after, it was very interesting because before inhalation you see about 3.3 scoring mucose accumulation, and after it was decreased until 1.5, 1.7 score. It was very interesting and helpful. Without antibiotic we have liquid mucus. So what about tracheal wash aspirate? We're culturing bacterial colonies, and before we were growing aspergillus, bacillus, and penicillium, enterobacteria, streptococcus, and after that
we saw that and what we see after treatment, we count the numbers of colonies before and after treatment. Before treatment, before using of propolis per OSA and inhalation, the colonies average was about 200 colonies, and after that was decreased until 40 colonies. So it was very great results, and we see the mucosal accumulation in the trachea was also a liquid field and was decreased, and about bacteria from the tracheal aspirate we calculate also didn't culture aspergillus and bacillus, and also didn't culture penicillium bacterial colonies. So our conclusion is that the visual, the MERS breathing also stabilized after even 4 days, was decreased heart rate and respiratory rate. Also cough is disappearing, and we saw also antibacterial actions in horse with chronic bronchitis, and mucolytic actions in the lower respiratory tract in horse with chronic bronchitis. So also we saw some decreasing parameters in a blood test, like white blood cells, total proteins, and during the treatment and using propolis and honey, we collecting lactate and glucose, and lactate and glucose during and after the treatment were normal parameters. So it was very great results, and maybe sometimes we can use propolis and honey to treat horse bronchitis. And I would like to thank for my professor mentors, Professor Sonata Trumbetskaite and also Professor Audrius Kučinskas, and thank you for your attention. Thank you for inviting and be. Hola a todos, es un gusto poder estar acá y compartir junto a ustedes mi experiencia de más de 25 años en la utilización de derivados del apiario. Dentro de los derivados del apiario que utilizo para la clínica en pequeños animales, voy a nombrar el propolis, la miel con el propolis, la pitoxina, entre otros, y voy a traer 2 casos en los cuales estoy utilizando tanto en piel como en problemas osteoarticulares en animales con multipatología. Bueno, acá vamos a ver el primer caso. Este es Robert, es un canino macho de 8 años que vino a la consulta por una herida, por una mordedura que lo habían encontrado, un perrito extraviado que lo habían encontrado, y con una herida que tenía más de 10 días de evolución. Estaba infectada, no teníamos ningún tipo de historia de Robert y presentaba una claudicación de 3er grado manifestando dolor. Lo que se comienza a realizar es una tricotomía y una limpieza de la zona. Para desinfectar la zona, lo que utilizo es una solución que realizo con propolis y extractos glicólicos de caléndula. Luego realizo unas gasas que están impregnadas en miel con propolis al 8% y que se los dejo por 48 horas durante, en la primera etapa, más o menos se lo cambio cada 48 horas durante las primeras 3 veces y luego lo hago cada 72 horas. Acá vamos a ver en el segundo cambio de vendaje, ya a los 4 días de la terapia, cómo comienza
a ver tejido cicatrizal, cómo comienza a limpiarse la herida y a cambiar el aspecto. Ya a los 10 días de terapia está totalmente cicatrizada, se ve una herida limpia y además Robert ya a las 24 horas de terapia comenzó a apoyar mejor la pierna y a los 4 días, cuando vino en el segundo cambio de vendaje, ya caminaba perfectamente. Bueno, esta es una buena opción porque no usamos antibiótico terapia, reducimos mucho la utilización de antibiótico terapia sistémica y se generó una buena reconstitución en 10 días no más de terapia. A mí el propólis, tanto en dermatopatías como en casos de otitis, me da muy buenos resultados y me genera y me evita la utilización de antibióticos en el periodo que tenemos entre la toma de muestra para un cultivo y antibiograma y el resultado del mismo. O sea, en una otitis donde nosotros tenemos a veces que tomar una muestra para hacer un cultivo, hasta tener el resultado le damos un antibiótico. En este caso yo utilizo el propólis junto con el extracto glicólico de caléndula y me da excelente resultado, que a veces cuando llega el resultado de laboratorio del cultivo, el animal ya está curado. En muchos casos de problemas de piel, infectados, me da también esos casos. Bueno, acá mostramos un poco cómo realizo este tipo de gasas embebidas en la miel con el propóleo, que lo usamos también en todo tipo de heridas, incluidas las heridas quirúrgicas, en las heridas de castraciones, y es muy beneficioso en animales donde no se prestan para hacer un cambio de vendaje o una curación todos los días. En este caso, con una curación cada 48 horas, al principio de 3 veces y luego cada 72 horas, está perfectamente bien la restitución de la herida. Bueno, ahora vamos al caso de Dana. Dana es una perra que concurre a nuestro consultorio, tiene 16 años, está castrada, tiene dificultad para pararse, para deambular, de hecho no puede, está a 5 cuadras de nuestro consultorio y tiene que venir, la tienen que traer en andas porque no camina. Además tiene una urea de 230 miligramos por decilitro y una creatinina de 2.8 miligramos por decilitro, lo cual estaba en un periodo de entrar en lo que es una insuficiencia renal crónica, con lo cual tenemos que tener cuidado con el tipo de medicación sintética que utilizamos. En este caso son animales gerontes, que es los que utilizo mucho y en los que utilizo mucho los derivados del apiario, porque me da la posibilidad de no tener efectos colaterales y de tratar de estimular al sistema propio orgánico, como es en el caso de la apitoxina también, para que el animal pueda defenderse. Acá en las placas que vemos tengo una discoespondiloartrosis, tanto tóraco-lumbar como lumbar, y una artrosis importante a nivel cervical. ¿Qué le hicimos a Dana? A Dana lo que le hicimos es gel con apitoxina más ultrasonido de 1 MHz. Lo que le hago es el gel neutro de ultrasonido, le agrego la dosis de apitoxina que voy a utilizar en ella en vez de inyectable en el gel. En este caso utilizo una apitoxina de una concentración de 1 miligramo por mililitro y se lo aplico durante 1 minuto, luego en 3 minutos y luego termino máximo el tratamiento en un periodo de 5 minutos. En función pulsátil, el ultrasonido, y rotando siempre el transductor. De esta manera conseguimos, luego de 20 días de terapia, que Dana volviera caminando a nuestro consultorio y se fuera caminando. La frecuencia que utilizo es de
al principio 2 veces por semana, hasta que veo que afloja con el dolor, y luego 1 vez por semana, hasta que realmente vemos que ayudamos mucho a la expectativa de vida y al confort de vida del animal. Acá está Dana caminando con sus 16 añitos, cuando hacía 20 días no podía venir ni deambular. Se ve su imposibilidad, pero su calidad de vida es mucho mejor que tomando medicación sintética. Bueno, lo que quería agradecer toda esta posibilidad de compartir con ustedes y comentarles que los derivados del apiario me dan muchísimos beneficios y ayudan muchísimo también a la salud, porque como ya les dije, en el caso del propólis, en el caso de la miel, estamos evitando la utilización a desgano de lo que es los antibióticos sintéticos, con los problemas que traen tanto en la salud animal como en la salud humana, por la resistencia que a veces se genera. Entonces, recomiendo mucho la utilización de todos estos productos. Por cualquier duda o consultas, acá al pie le estoy dejando mi correo electrónico para que me escriban sin ningún tipo de compromiso. Les voy a estar respondiendo con mucha gratificación. Desde ya, muchas gracias.